Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right. So governors cannot sit on bills passed by House, says Supreme Court. So ఇది కంటిన్యూయేషన్ ఇష్యూనే కదా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ? గవర్నర్స్ హూఎవర్ ఆర్ ద గవర్నర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ అ పర్టికులర్ స్టేట్. సో అలా డిఫరెంట్ స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. పంజాబ్ కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు. ఏ ఒక్క డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో అయితే విన్నింగ్ పార్టీ అంటే రూలింగ్ పార్టీ అట్ ద సెంటర్ కాకుండా వేరే పార్టీస్ ఏవైతే అక్కడ స్టేట్లో రన్ అవుతున్నాయో రూలింగ్ పార్టీగా, ఆ పార్టీస్ మీద ఉన్న గవర్నర్స్ బిల్స్కి అసెంట్ ఇవ్వట్లేదు. సో గివింగ్ అసెంట్ ఆఫ్ టు ద బిల్స్ passed by the respective state legislatures is vested with the governor of the state with respect to the article 200 of our Indian constitution. సో దీన్ని డిస్క్రిషనరీగా వాడుకొని వాళ్ళు ఆ బిల్ని విత్హోల్డ్ చేసుకుంటూ అసెంట్ ఇవ్వకుండా ఫర్ వితౌట్ గివింగ్ ఈవెన్ ద టైమ్ లైన్ ఆర్ వితౌట్ సెండింగ్ ఇట్ బ్యాక్ విత్హోల్డ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అది ప్రాబ్లం. దాని మీద తమిళనాడు కావచ్చు, లేదంటే పంజాబ్ కావచ్చు, వీళ్ళు డిఫరెంట్ వాట్ వీ కెన్ సే వీళ్ళు కోర్ట్ని కోర్ట్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. సో వెన్ దే వెంట్ టు సుప్రీం కోర్ట్, ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ తెలంగాణ. దే డైరెక్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ గవర్నర్ టు ఇష్యూ బిల్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. Same thing has been directed to Punjab. So we'll see here. The real power vested with elected representatives of people in a parliamentary democracy. This is very important statement, Andy. See, the real power vests with the elected representatives of people in a parliamentary democracy. Right? The bench said it settled the law in a writ petition filed by పంజాబ్ గవర్నమెంట్ అగెయిన్స్ట్ గవర్నర్. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకొచ్చారు అని అంటే, ఈ రియల్ పవర్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉన్నది? పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో రియల్ పవర్ వచ్చేసి పీపుల్ దగ్గర ఉంటుంది. సో హియర్ హూ ఇస్ రూలింగ్ దెమ్సెల్ఫ్? పీపుల్ ఆర్ రూలింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ త్రూ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ వే ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఆర్ country. And indirect representation kada, this is not direct democracy, this is indirect democracy where we rule ourselves through our elected representatives. So our elected representatives యొక్క powers ఎక్కువగా ఉంటాయి. So they are dominant when they consider a state as a whole in a jurisdiction, right? So the Supreme Court on Friday laid down governors cannot sit on key bills passed by state legislature after casting doubts on the validity of assembly session in which the proposed laws were passed with overwhelming majority by the elected representatives of the people. Overwhelming ante almost like యునానిమస్ గా విన్ అవడం కానీ ఆ బిల్ని అందరూ మేజర్ మెజారిటీతో వాళ్ళు హ్యూజ్ మెజారిటీతో పాస్ అయిన బిల్స్ కూడా విత్హోల్డ్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఫర్ స్పాన్ ఆఫ్ 1 month or 2 months, ఫర్ స్పాన్ ఆఫ్ ఇయర్ అండ్ 2 years. సో ఇలా విత్హోల్డ్ చేయడం వలన ఎవరికి ఇష్యూ? ఆ పొలిటికల్ పార్టీ మీద నమ్మకం పోతుంది, people మీద. At the same time, democracy ideologies are being compromised. So warning the governor that you are playing with the fire. The court directed him to take decision on the long pending bills presented to him for assent. So ila cheyadam correct kaadu. So this comes under the article 200. Similar article with respect to Tamil Nadu. Idi Punjab. Same thing with respect to Tamil Nadu is also there. We'll just see that article and we'll come back. Yes. See, Tamil Nadu governor holding back bills is a matter of concern, says Supreme Court. Similar article. Top court highlights Article 200. Adhe kada manam cheppukunnam. Article 200 of the Constitution mandated the governor to act very soon with the bills passed by the state legislature were presented to him for the declaration of assent. Ippudu ఏ బిల్ అయినా సరే ఇప్పుడు గవర్నర్ అసెంట్ లేకుండా అది యాక్ట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్సే వాళ్ళ పీపుల్కి కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తూ ఆ బిల్ని పాస్ చేసినప్పుడు, సో in what discretion does the governor have to stop? That too with not giving any specific time period, neither giving any changes or suggestions from his end or her end. So our point మీద Supreme Court highlight చేసింది అనమాట. Article 200 ప్రకారము the guidelines have been given clearly that governor have to act on the bills as soon as possible. And recently the states which have approached the Supreme Court have asked for this time span. If it is very soon, what does this very soon means? Correct గా time span చెప్పండి మీరు. బికాస్ ఆ వెరీ సూన్ అనే ఆస్పెక్ట్ ని పట్టుకొని గవర్నర్ తన ఇష్టం వచ్చిన సార్ పెట్టుకుంటున్నారు ఆ పర్టికులర్ బిల్ని, which is not acceptable in a democratic country like India. So the Supreme Court on Friday said that the constitution deadlock created by Tamil Nadu Governor R.N. Ravi by inexplicably delaying or even failing to consider the assent to 12 crucial bills passed by the assembly. See, not one, not two, 12 crucial bills ni hold చేశారు.
and steaming day-to-day governance in a way which is threatening to bring administration in the state to a grinding halt was a serious concern. So ఇది serious concern అని చెప్పుకొచ్చారు. So the court in its short order highlighted that Article 200 of the Constitution mandated governor to act as soon as possible when the bills is passed by the state legislature were presented to him for the declaration of assent. సో ఎప్పుడైతే సరే ఒక పర్టికులర్ బిల్ వాళ్ళకి ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అసెంట్ కోసము దే హ్యావ్ టు యాక్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, విచ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో ఆ విషయం గురించి వీళ్ళు మాట్లాడారు. ఏ బిల్స్ ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, బికాస్ వీఆర్ సీయింగ్ యాజ్ అ నేషన్ యాజ్ అ హోల్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే ఇన్ టోటల్ కంట్రీ ఈ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో చూసుకుంటే సెంటర్లో ఉన్న రూలింగ్ పార్టీ 60% మాత్రమే, 60% ఆఫ్ ద స్టేట్స్ హ్యావ్ సెంటర్ రూలింగ్ పార్టీనే 60% స్టేట్స్లో ఉంది. రిమైనింగ్ 40% వేర్ బై సమ్ అదర్ పార్టీస్. సో వాళ్ళ యొక్క కన్సర్న్స్ కూడా వినగలగాలి. దేర్ వాయిసెస్ షుడ్ బి హర్డ్, దేర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ షుడ్ బి రెస్పెక్టెడ్ అండ్ షుడ్ బి యాక్టెడ్ అకార్డింగ్లీ అనేది పాయింట్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద యాక్చువల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. We will see next one. Gaza crisis. India bats for two-state solution. ఓకే, సో ఇజ్రాయెల్లో ఇష్యూ వచ్చింది. మనము మిస్టర్ యాంథనీ బ్లింకన్తో పాటు ఫిఫ్త్ ఇండియా యుఎస్ యొక్క 5th 2+2 మినిస్ట్రియల్ డైలాగ్లో మనం యాంథనీ బ్లింకన్ని కలిసాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్లో మనము వాళ్ళ యుఎస్ యొక్క కౌంటర్ పార్ట్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కూడా కలవడం జరిగింది. విల్ సీ బోత్. సో అది ఇక్కడ ఉంటుంది ఆర్టికల్ విత్ లియార్డ్ ఆస్టిన్. సో లియార్డ్ ఆస్టిన్ని ఇక్కడ వచ్చేసరికి యాంథనీ బ్లింకన్, బోత్ ఫ్రమ్ యూఎస్. వీ మెట్ ఫర్ దిస్ 2+2 డైలాగ్. వన్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్. ఓకేనా. సో ఈ గాజా క్రైసిస్ మీద ఈ 2-state సొల్యూషన్కి మనము ఇండియా ఫైట్ చేస్తుంది అనమాట. విల్ సీ. సో ఇండియా రీఇటరేటెడ్ ద నీడ్ ఫర్ 2-state సొల్యూషన్ టు ఎండ్ దిస్ కరెంట్ Israeli Palestinian situation. So same thing was supported by China kuda. So China also came up with this particular plan. It wanted to mediate between these two countries. So almost all the parts of the country is in favor to bring this two-state consensus అన్నమాట. అంటే ఈ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనియన్ కూర్చోబెట్టుకుని ఒక సొల్యూషన్కి రండి another point. So everyone was supporting with that, and India and USA in this 2+2 ministerial dialogue, they have also reiterated the same thing, right? During the ministerial meeting between India and United States on Friday, the foreign and defense ministers of both countries focused on the October 7th Hamas attack. So of course నాకు తెలిసిన దగ్గర ఈ హమాస్ అటాక్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎంత వైలెంట్ గా టర్న్ అయిందంటే హాస్పిటల్ ఏరియాస్, పబ్లిక్ ఏరియాస్ అన్నిటిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. సివిలియన్స్ ఆఫ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 10,000 people are completely dead because of this particular issue. It's not a simple count kada. So called for the immediate release of those who've been held hostage of Gaza Strip. వీళ్ళని ఏం చేశారు, నార్త్ నుంచి సౌత్కి వెళ్ళమన్నారు, కానీ ఆ మిడిల్ ప్లేసెస్లో బాంబులు వేస్తున్నారు ఆ గాజా స్ట్రిప్లో. సో అది ప్రాబ్లం అనమాట. ఈ హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగించి what India and US have asked is that they've called for this humanitarian pauses in the conflict. Humanitarian pauses అంటే ఏంటి అంటే, ఫైన్ మీరు కొట్లాడుకోండి, మీ గాజా స్ట్రిప్లో ఉన్న ఇష్యూస్, హమాస్ని టెర్రరిస్ట్గా మీరు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇజ్రాయలీ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ దెమ్, దట్ ఈస్ ఫైన్ విత్ దేర్ ఓన్ ఇష్యూస్, బట్ సివిలియన్స్ షుడ్ నాట్ బి హర్డ్. ఈ హ్యుమానిటేరియన్ పాజెస్ అంటే ఏంటి అంటే, సివిలియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఫస్ట్ ఆ ఏరియాస్ నుంచి వెకేట్ చేయొచ్చండి. దానికోసం ఆ వార్ని పాజ్ చేయాలి కదా, దాన్ని హ్యుమానిటేరియన్ పాజ్ అని అంటారు. సో ఫర్ దట్ ఇండియా ఆల్సో ప్రపోజ్ దిస్ 2-state solution, early resumption of dialogue. So that is what we've also proposed, and different other countries also doing the same thing. Next article, India and US in agreement with the strategic issues. So మనము ఈ యొక్క ఆస్టిన్, మిస్టర్ లియార్డ్ ఆస్టిన్తో, హూ ఇస్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ అని చెప్పొచ్చు, యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ డిఫెన్స్, విత్ అవర్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ మిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ తో పాటు స్ట్రాటజిక్ ఇష్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నారు. So they've come into agreement regarding strategic issues, including Chinese aggression. This is the first and foremost main thing which both the countries are working upon, and both are having concerns against this Chinese aggression in this particular area, global arena. Next, promoting a free and open Indo-Pacific ఏరియాలో ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ ఏరియాస్, అంటే ఇది మాది అని క్యాప్చర్ చేసుకోకుండా ఫ్రీ అండ్ పసిఫిక్, ఓపెన్ పసిఫిక్ కోసం ఫైట్ చేయడం. నెక్స్ట్, అడ్రసింగ్ రీజనల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్. రీజనల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ అంటే మళ్ళీ అగేన్స్ట్ ఎవరు, అగేన్స్ట్ చైనానే మన సైడ్ తీసుకుంటే, రైట్. డ్యూరింగ్ ద టాక్స్ దెర్ వాజ్ అ ఫోకస్ ఆన్ ఎన్హాన్సింగ్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కోఆపరేషన్. మనకు వాళ్ళతో పాటు అగ్రిమెంట్స్ కూడా జరిగిందని చెప్పాను. డ్రోన్స్ కావచ్చు, అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ కావచ్చు, ఇంజిన్స్ కావచ్చు, వాళ్ళతో మనము ప్రెసెంట్ డీల్స్లో ఉన్నామని చెప్పాను. సో గెటింగ్ బోత్ సైడ్స్ టు co-develop and co-produce defense systems, our defense ministry said. ఇది స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పొచ్చండి ఈ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ దాట్ we are not only procuring this defense equipment, we are trying to co-produce and co-develop
దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ సెమీ ఇండిజినస్ కదా, అట్లీస్ట్ లైక్ యూ కెన్ కన్సిడర్ డైరెక్ట్లీ ఇండిజినస్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో ద థింక్ ట్యాంక్స్ బిహైండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ అనమాట. ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో మనం వాళ్ళతో కలిసి డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ ద టెక్నాలజీ టూ, that you need to understand. Technology exchanges అనేది జరుగుతుంది. So we have grown to such a position where we are exchanging our technologies and being in par with the other developed countries. That you need to understand. Next, India's decision to become a full member to the combined maritime forces. So combined maritime forces ki India decision చెప్పింది that we will be the full member, అంటే మేము ఫుల్ మెంబర్షిప్ కి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫుల్ మెంబర్షిప్ ఫర్ దిస్ మ్యారిటైమ్ కంబైన్డ్ ఫోర్సెస్, అంటే మ్యారిటైమ్ ప్లేసెస్ లో సెక్యూరిటీ కోసం కంబైన్డ్ ఫోర్సెస్ కి మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తాము, విల్ బి అ ఫుల్ మెంబర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, అవి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూర్ ప్రిలిమ్స్ టు, విల్ సీ దోస్. జాయింట్ ఎక్సైజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ అనమాట, నేమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ navies conduct joint exercise, the fourth edition of bilateral exercises between India and Bangladesh called బోంగో సాగర్ 23. నేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, నేమ్ లోనే తెలిసిపోతుంది కదా, బోంగో సాగర్. సో బంగ్లాదేశ్, ఇండియా, బోంగో సాగర్ 23 అండ్ ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటెడ్ పాట్రోల్, కార్పాట్ అంటారండి దీన్ని. సో ఈ రెండింటిని, ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్, బొంగో సాగర్ వచ్చి ఫోర్త్ ఎడిషన్, ఇది వచ్చి ఫిఫ్త్ ఎడిషన్. నావీస్, 2 navies కనెక్టెడ్ దిస్ ఆన్ నార్త్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. సో ఆ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మనం ఈ యొక్క జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట, నావీ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పొచ్చు, విచ్ ఈస్ actually important in this joint patrolling. See, ships and aircraft from both the navies undertook joint patrolling along the International Maritime Boundary Line, which is IMBL, and subsequently connected maritime exercises. సో ఈ కార్పొరేట్ 23 అన్నది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీనిలో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేసామన్నది చూద్దాం. So it included the maiden humanitarian assistance and disaster relief HADR drills conducted by 2 navies. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఈ ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ లైన్ ఏదైతే ఉందో, మ్యారిటైమ్ బౌండరీ లైన్ ఏదైతే ఉందో, దాని దగ్గర ఉన్న బార్డర్ కంట్రీస్ లో ఎక్కడైనా సరే ఇష్యూస్ వచ్చింది అనుకుందాం డిజాస్టర్ వల్ల, ఆ హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్, డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి అనే డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేశారనమాట. అండ్ సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ప్రోగ్రామ్ అక్రాస్ ద రియో అట్ సీ. సో సారీ, అక్రాస్ దిస్ పర్టికులర్ సినారియో అట్ సీ అనమాట. సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ సినారియో కూడా వీళ్ళు డ్రిల్స్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్, రెగ్యులర్ బయలేటరల్ ఎక్సైజ్ అండ్ కోఆర్డినేటెడ్ పెట్రోల్ స్ట్రెంత్ అండ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ 2 navies. INS కుథర్ is an indigenously developed guided missile corvette, whereas INS Kilton is indigenously built submarine corvette. రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. See, understand, INS కుథర్ is a guided missile corvette, whereas INS Kilton is the indigenously built anti-submarine corvette. సో ఒకటి వచ్చి యాంటీ సబ్మెరైన్, ఇంకోటి వచ్చి గైడెడ్ మిజైల్. ఓకే, రెండు ఐఎన్ఎస్ఏ, నావీనే. సో ఈ రెండు అన్నది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. బోత్ షిప్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ ఈస్టర్న్ ఫ్లీట్. ఈస్టర్న్ ఫ్లీట్ ఎక్కడ ఉంది? విశాఖపట్నంలో ఉంది. ఓకే, సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన ఒక్క స్టేట్ కూడా స్ట్రాటజికల్ గా ఈ నావల్ బేసిస్ కి అనుగుణంగా ఉంది అన్నది అర్థం చేసుకోండి. సో ఎస్, ఇక్కడ ఏవేవి ఇంపార్టెంట్, బొంగో సాగర్, కార్పాట్, ఇది 5th ఎడిషన్, ఇది 4th ఎడిషన్. దెన్ కమింగ్ టు ఇయర్ ఐఎన్ఎస్ కుథర్ అండ్ ఐఎన్ఎస్ కిల్టన్. ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే చాలు. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. రైట్, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్, సో వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్. మన బార్డర్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎస్పెషల్లీ చైనీస్ బార్డర్ దగ్గర ఉన్న విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ బార్డర్ విలేజెస్ లో ఉన్న రోడ్ కనెక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం. దాన్ని వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద చేస్తున్నాం. అండ్ సమ్వేర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ గటిశక్తి 2. సో ఇది ఎకానమీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్, 168 విలేజెస్ అలాంగ్ చైనా బార్డర్ టు గెట్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఇన్ అన్ ఇయర్, సేస్ అమిత్ షా, అవర్ కరెంట్ యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్. సో ఏం చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఈ 168 విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చైనా బార్డర్ అనుకుని, ఎందుకు మనం దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి? బికాస్ చైనా ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఆక్యుపై దీస్ ల్యాండ్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ దట్, ఈ ఏరియాస్ ని మొత్తాన్ని వాళ్ళు మ్యాప్ లో ఇది మాది అని చెప్పి వాళ్ళకి రీనేమ్ చేసి మరి ట్వీట్ చేస్తున్నారు. సో ఇది కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ పరంగా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ చేయాలి. సో దట్ ఇన్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ దేర్ విల్ బి దిస్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నేషనాలిటీ. So even if the if China wants to move border or try to occupy this particular place, the people will also be revolting and support the sovereignty of the state. State and ikkada mana country, right? So Union Home Minister Amit Shah has mentioned that 168 villages evaithe unnayo, dini connectivity, road connectivity ni improve chestam, which has not been connected so far, in the coming 1 year. So he said that the country's security would suffer if border villages are emptied due to migration
and vibrant village program would ensure that all facilities and infrastructure reach there. So he said that the country could not be safe without the development of the border areas. So the problem ఏంటి అంటే అసలు ఈ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇవి కంటిన్యూగా బార్డర్లో ఉండడం వలన ఏదో ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ జరుగుతుంటాయి. మరి అలాంటి ప్లేసెస్లో పీపుల్ ఉండగలరా? ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో రీసెంట్గా అదే మన లాస్ట్ 2 yearsలో చూసుకున్నట్లయితే మిలిటరీ స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. కంటిన్యూగా అక్కడున్న విలేజెస్ మొత్తంలోనూ మిలిటరీ స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు? చైనా వాళ్ళు ఆ ప్లేసెస్కి అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేశారు, అక్కడ మిలిటరీని పెట్టుకొని వాళ్ళకి అడ్డుకొని నిలబడ్డారనమాట. వెన్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, అక్కడున్న విలేజెస్ ఏం చేస్తారు, మనకి ఎందుకు వచ్చింది హెడేక్ అంతా అని చెప్పి ఆ ప్లేస్ వెకేట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. వెన్ దే ఆర్ వెకేటింగ్ దోస్ ఏరియాస్ ఇట్ వుడ్ బికమ్ అ మిలిటరీ బేస్ ఆర్ కంప్లీట్ మిలిటరీ వార్ ఎరీనాగా టర్న్ అయిపోతుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ అవుట్ వార్ ఎరీనా, then the mutual parties, whoever have huge capabilities, they'll win the place and the sovereignty will be compromised. To avoid this scenario, to ensure that civilians are being placed in this particular area, what we will do is ఆ particular country ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ చేస్తుంది, లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీని ఎన్షూర్ చేస్తుంది. ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడున్న విలేజెస్ మనకి ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దే ట్రస్ట్ ద గవర్నమెంట్, దే ఎన్షూర్ దట్ దే స్టే ఇన్ దేర్ హోమ్ ప్లేసెస్. డన్. సో ఇది ప్లాన్ చేస్తున్నా. దిస్ కమ్స్ అండర్ యువర్ గటిశక్తి ప్రోగ్రామ్ 2. ఓకే, ఫైన్. సో ఇది ఎక్కడ చెప్పుకొచ్చారంటే ఈ 62nd రైజింగ్ డే ఈ పెరాడ్లో జరిగిన ఇండో టిబెటియన్ బార్డర్ పోలీస్ ఒక పెరాడ్లో ఈ విషయం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 7 battalions 1 sector హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా బిల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 3,000 crore. ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఈ దే విల్ ఆల్సో టేక్ అప్ దిస్ సెల్ఫ్ సస్టైన్ ఎనర్జీ బిల్డింగ్ విచ్ వాస్ వెరీ స్పెషల్ టు బిల్డ్ అట్ అన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ 17,000 feet. సో ఏమేమి కన్సిడర్ చేశారు టు మేక్ ఇండియా సెల్ఫ్ రిలయంట్ అన్న దాని పాయింట్ గురించి చెప్పుకొచ్చారు. హియర్ ద టెంపరేచర్ విల్ ఆల్సో బి అరౌండ్ 18 to 19 degrees Celsius. ఓకే, సో ఇది ఆల్టిట్యూడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి టెంపరేచర్స్ చాలా నెగిటివ్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. దాన్ని ఈ యొక్క సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ బిల్డింగ్ ద్వారా ఏం చేసుకొచ్చారు అని అంటే ఆ బిల్డింగ్ టెంపరేచర్ సోల్జర్స్ని సేఫ్గా ఉంచడానికి పెడుతుంది. ఎందుకు? టెంపరేచర్ 18 to 19 degrees మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఎక్కడుంది, విచ్ ఏరియాస్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ హిల్లీ ఆర్ మౌంటైన్ ఏరియాస్ ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ చైనా బార్డర్. ఈ ఏరియాస్లో టెంపరేచర్ కూల్గా ఉండడం వలన అక్కడ మిలిటరీ వాళ్ళు స్టాండ్ ఆఫ్ చేయడానికి ఇష్యూ ఉంటుంది. సో వాట్ దేవ్ డన్, ఈ యొక్క బిల్డింగ్ కూడా గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నారు దీపావళికి. సో వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, ఈ బిల్డింగ్లో 18 to 19 degrees సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ మోడల్గా బిల్డింగ్ డిజైన్ చేశారనమాట. రైట్, దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇప్పుడున్న ఆర్టికల్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్ పార్ట్ అగైన్. సో మోడీ మే అటెండ్ COP28 సమిట్ ఇన్ దుబాయ్ టు హోస్ట్ G20 సమిట్ వర్చువల్లీ. సో G20 సమిట్ ఇప్పుడు నవంబర్లో ఒక 2 సమిట్స్ హోల్డ్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. దాన్ని వర్చువల్గా కండక్ట్ చేసి పర్సనల్గా మోడీ గారు COP28 సమిట్ అటెండ్ అవబోతున్నారు. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ దుబాయ్ ఆన్ November 30th. ఓకే, సో ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్లో ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటారు? దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ కాప్ మీటింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ సమిట్. ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్కరు చేస్తారు. మనము 26th కాప్ సమిట్లో మనం ఒప్పుకుంది ఏంటి అంటే 2070 నాటికి వీ విల్ హ్యావ్ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్. ఇది మనం చేసిన ప్రామిస్ క్లైమేట్ కోసం, క్లైమేట్ చేంజ్ అరికట్టడం కోసం. అండ్ నౌ ద యాన్యువల్ క్లైమేట్ కాన్ఫరెన్స్ ఇస్ అ మోస్ట్ హై ప్రొఫైల్ సమిట్ టు డిస్కస్ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ క్లైమేటిక్ చేంజ్ అండ్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గవర్నమెంట్ in addressing it. So ఈ పర్టికులర్ విజిట్ లో మోడీ హ్యాడ్ సైన్డ్ యూఏఈకి లాస్ట్ జూలై వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే he has signed and he has committed to future engagement and one of the things was committed to joint resolution to make COP28 a joint success. అంటే ఈ రెజల్యూషన్స్ లో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మేము జాయింట్ గా కొలాబరేట్ చేస్తాము COP28 సక్సెస్ అవ్వడానికి, అందుకని పర్సనల్ గా పోయి విజిట్ చేస్తాం. యాజ్ వీ హావ్ అగ్రీడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్. నెక్స్ట్ హీఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి వాయిస్ ఆఫ్ దిస్ గ్లోబల్ సమిట్ అండ్ G20 సమిట్స్ వర్చువల్లీ. రైట్, నెక్స్ట్ ఇదైతే నేను చెప్పేశాను 26లో. ఇది మేజర్గా మనం అన్ని కాప్ మీటింగ్స్ అవసరం లేదండి. ఆ ఇయర్ ఏ కాప్ మీటింగ్ జరిగింది, దానికి ముందు జరిగిన మేజర్ డెవలప్మెంట్, ఈ 2 కాప్ మీటింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. సో 26లో మనం అగ్రీ చేశాము అండ్ అది ఎంతవరకు ప్రోగ్రెషన్ అనేది మనం ఫర్దర్గా చూడాల్సింది. ద resulting New Delhi agreement in September placed climatic change and adoption of renewable energy the responsibility of richer and developed countries టు షోల్డర్ గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద క్లైమేటిక్ క్రైసిస్. ఇది మేజర్ ఇష్యూ. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఏవి యుఎస్ కావచ్చు, యూకే కావచ్చు, జపాన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్
ఫినాన్షియల్గా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఎవ్రీ ఇయర్ టార్గెట్ పెట్టుకొని అనేది పాయింట్ అనమాట. ఫినాన్షియల్గా ఎవరికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి? డెవలపింగ్, అండర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. సో ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద రిచర్ కంట్రీస్ టు ఫినాన్స్ to those poorer countries or the developing countries and underdeveloped countries to fight against the climatic change. ఓకే, అండ్ ఈ యొక్క ఫినాన్సింగ్ అనేది పూర్గా జరుగుతుంది, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్. దాని మీద హ్యూజ్గా హైలైట్ చేయడానికి మన కంట్రీ వెళ్తుంది, ఎందుకంటే మనకు కూడా ఫండ్స్ రాలేదు, రైట్? సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఎస్, ట్రెమర్స్ రివీల్స్. సో ఐ haven't highlighted this. Tremors reveals gaps in emergency alert system. సో ఇది ఏంటి అన్నది చెప్తాను, జస్ట్ గివ్ యూ హైలైట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్స్? రీసెంట్గా మొన్న ఏమైంది అంటే ట్రెమర్స్ వచ్చాయి, అంటే ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది ఎక్కడ? ఢిల్లీలో, విత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 6.4. సో 7 పైన వచ్చిందంటే హైలీ డిజాస్ట్రస్. సో ఈ ప్రజెంట్ 6.4 మ్యాగ్నిట్యూడ్లో మన ఢిల్లీలో వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం 5.6 మ్యాగ్నిట్యూడ్ in some other place. This happened 6.4 magnitude in Nepal and 5.6 magnitude aftershocks. So Delhi surrounding areas, Nepal లోను ఈ ప్లేసెస్లో జరిగింది అనమాట. 6.4 magnitude రికార్డ్ అయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ ట్రెమర్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే ట్రెమర్స్ అనేది నిమిషంలో ఆగదండి, వచ్చి మళ్ళీ ఆ తర్వాత కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. ఇవి 5.6 వరకు నమోదైంది. బిల్డింగ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎంతవరకు కొలాప్స్ అయిపోయిందో కనబడుతుంది. సో దీని మీద ప్రాబ్లం ఏమని వచ్చిందంటే, రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏంటి అంటే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్స్ అనేది అలర్ట్ మెసేజ్ అనేది పంపించారంట. ఫోను దానంతకు అదే ఫుల్గా సౌండ్ వచ్చి హార్న్ లాగా బీప్ అవ్వడము, అది అర్థం కాక ఏంటి అని చూస్తే దస్ లైక్ ఒక శాంపుల్ ఎమర్జెన్సీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మెసేజ్ అనేది పంపించాము అని చెప్పారు. మరి అది పంపించినప్పుడు ఈ యొక్క ట్రెమర్స్ జరుగుతాయని ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ఎందుకు పంపించలేదు అనేది క్వశ్చన్. అది అలర్ట్ సెండ్ చేయలేదు. సో అది సెండ్ చేసింటే అక్కడ వాళ్ళు అప్రమత్తం అయ్యేవాళ్ళు కదా. సో అది సెండ్ చేయలేదు. ఎందుకు సెండ్ చేయలేదు? సో దెర్ ఇస్ స్టిల్ గ్యాప్ ఇన్ దిస్ టెక్నాలజికల్ వైజ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ టు డిజాస్టర్ అనేది అర్థం చేసుకోండి. సో యూ విల్ సీ ది నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలర్ట్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ CBAS has been tested in recent weeks to send out mass alerts when national disaster strike but did not do so. సో ఎప్పుడైనా సరే డిజాస్టర్ వస్తే వీళ్ళు మ్యాసివ్గా బల్క్గా మెసేజెస్ చేయడానికి లాస్ట్ వీక్సే, రీసెంట్ వీకే, లైక్ అరౌండ్ 2 weeks back they've tested. Then why they haven't done so far? Meanwhile, Google did not send alerts in the national capital even though tremors were felt both instances here. So after shock, సో ఆఫ్టర్ షాక్ ట్రెమర్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు, 6.4 ట్రెమర్స్ ఫీల్ అయ్యారు. ఏ ఒక్క టైంలోనూ వాళ్ళు కనీసం మెసేజ్ కూడా పంపలేదు. సో ఎందుకు పంపలేదు అన్నది పాయింట్. సో నో ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఎన్డిఎంఏ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఇస్ ద నోడల్ అథారిటీ కదా ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్. ఎన్డిఎంఏ, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ, అండర్ ఎన్డిఎంఏ యాక్ట్ ఆఫ్ 2005 దే విల్ బి యాక్టింగ్ to fight against any disaster that is happening in the country. So it did not respond to the queries on why system did not alert residents. ఎందుకు అనేది ఇంకా జరగలేదు. బట్ మనకు క్లియర్గా అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంకా టెక్నాలజికల్ గ్యాప్స్ అనేది మనకు ఉంది అని, రైట్? ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, జస్ట్ దట్ ఈస్ ఇట్. ఇంకేం అవసరం లేదు ఈ ఆర్టికల్లో. మనం దాన్ని క్రిటిసిజంలో యాడ్ చేయొచ్చు, అందుకని ఆ పాయింట్ చెప్పాను నేను. నెక్స్ట్, ఆధార్ వెరిఫికేషన్ డౌన్ టైమ్ వెరీ లో సేస్ యూనియన్ మినిస్టర్. సో రీసెంట్గా ఒక ఆర్టీఐ ఫైల్ అయింది. ఐ టెల్ యూ ద బ్యాక్ డ్రాప్ అండ్ దెన్ విల్ గో విత్ ద ఆర్టికల్. ఒక ఆర్టీఐ ఫైల్ చేశారు. ఏమని అంటే ఆధార్ కార్డ్కి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుందాం. ఈ ఆధార్ కార్డ్ కావచ్చు, మాస్క్డ్ ఆధార్ కావచ్చు. యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్, యూ విల్ బి డౌన్లోడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ UIDAI డెవలప్ చేసిన ఆ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా? కాదు. వాళ్ళ ఒక ఓటీపీ వాళ్ళ మొబైల్కి వెళ్తుంది, దాని బేస్డ్ మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్, ఇష్యూ ఏమని చెప్పారంటే ఎన్ని అవర్స్ డౌన్ టైం వచ్చిందంటే ఆ ఒక్క ఆధార్ కార్డ్ వెబ్సైట్ ఎన్ని అవర్స్ పనిచేయకుండా ఉంది, అది రిపోర్ట్ పంపించండి. ఈ ఇయర్ సెప్టెంబర్ వరకు ఎంత టైం అనేది అది పనిచేయలేదు అని చెప్పి ఆర్టీఐ ఫైల్ చేశారు. ఫైల్ చేసినప్పుడు UIDAI ఇచ్చిన రిప్లై ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాజంట్ వర్క్డ్ ఫర్ 54 hours and 33 minutes ఇన్ 2023 టిల్ సెప్టెంబర్. అంటే 2023 జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు 54 hours 33 minutes మాత్రమే పనిచేయలేదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ వుడ్ బి లైక్ 2.5 days, అంతేనా? సో దీని మీద మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రాజేష్ చంద్రశేఖర్ ఏం చెప్పారంటే హీస్ పోస్టెడ్ ఇన్ హిస్ ట్విట్టర్ ఆర్ ఎక్స్, సో దాట్ 0.85% ఆఫ్ ద ఇయర్ is the downtime of Aadhaar authentication. That means high level efficiency. 0.85 అంటే it's almost like high level efficiency నే కదా, అంత ఎఫిషియన్సీ ఉంది. అండ్ ఈ 0.85% కూడా దేనికి అంటే ప్లాన్డ్ సిస్టమ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి.
అప్గ్రేడ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ముందే నోటిఫై చేస్తారు ఈ టైంకి పని చేయదండి అని. అలా ఒక నోటిఫికేషన్ వల్లనే మాక్సిమం ఆ టైం కూడా పట్టింది, కానీ లేదంటే అది కూడా అవ్వదు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విషయంలో ఎఫిషియెంట్గా ఉంది. టెక్నాలజికల్ వైజ్ ఆధార్ విషయంలో మనం హైయెస్ట్ అప్డేటెడ్లో ఉన్నాం అనేది అర్థం చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, Biden Z. So Biden is US president, then Z is your Chinese president. They're going to meet for the talks, for bilateral talks for the next week in San Francisco. Okay, so areas of discussion ఏంటి అన్నది చూద్దాము. That is something which is important. వీళ్ళు 2 నేషనల్ పవర్స్ అని చెప్పొచ్చా, సుప్రీం పవర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ కావచ్చు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ కావచ్చు. So yes, it is expected to cover the global issues from Israel-Hamas war to Russia-Ukraine war, then North Korea's ties with Russia, Taiwan, Indo-Pacific, human rights, then fentanyl, then you have artificial intelligence. So ఇన్ని ఏరియాస్ ఆఫ్ డిస్కషన్. సో రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ చూసుకున్నట్లయితే మన మేజర్ కన్సర్న్ అదే కదా, రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్. అండ్ రీసెంట్లీ యువర్ ఇజ్రాయెల్ హమాస్. రెండు ప్లేసెస్ ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే, బికాస్ దేర్ civilians are being, what we can say, the civilians are being targeted, right? So adokati. Next, ఈ యొక్క పెయిన్ కిల్లర్, ఇది ఏంటి అంటే ఈ ఫెంటైల్ అన్నది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఒక పెయిన్ కిల్లర్ డ్రగ్ అనమాట. దాని గురించి డిస్కషన్, అంటే అది అడిక్షన్గా టర్న్ అయిపోతుంది. సో ఆ ఒక డ్రగ్ గురించి కావచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కావచ్చు, దెన్ యూ హ్యావ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కన్సర్న్స్ ఇన్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ కావచ్చు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అనమాట. అండ్ ఈ యొక్క ఫెంటైల్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తారంటే, ఈ వార్ ప్రిజనర్స్ ఇలా వీళ్ళ అందరూ కూడా కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ బెటర్ అబౌట్ ఇట్, వీ విల్ డెఫినెట్లీ థింక్ ఆన్ దట్. ఈ ఫెంటైల్ అన్నది వై ఈజ్ ఇట్ సో పాపులర్ అంటే, మేజర్లీ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ అడిక్టివ్ డ్రగ్ అనమాట. డ్రగ్ ట్రాఫికర్స్ దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ లో, లైక్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ లో ఎక్కువ ఇది పట్టుబడడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్రిజనర్స్ కూడా ఇవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. So if you want more depth, we can also discuss about this separately. So if you are discussing in the next current affairs class, I'll also give you a simple like manifestation on this. So yes, and as well as the fair trade and economic relations between the senior Biden administration officials said. So ఈ ఏరియాస్ లో వీళ్ళ డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట, రైట్? మనము ఇది ఎందుకు మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే, వీఆర్ ఇన్ సపోర్ట్ విత్ USA and we need to have more concern regarding Chinese move. Okay, and the closely watched interaction on the sidelines of Asia Pacific Economic Corridor, APPEC, so Economic Cooperation Summit in San Francisco. ఈ summit కి వీళ్ళు అటెండ్ అయ్యి వీళ్ళిద్దరు డిస్కస్ చేయబోతున్నారు. డన్. సో ఎస్, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది APPEC అండ్ దేర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్. అండ్ ఇది ఇజ్రాయెల్ విషయం నేను చెప్పట్లేదు, జస్ట్ వీళ్ళు హాస్పిటల్ ఏరియాస్, ఈ ప్లేసెస్ టార్గెటింగ్ సివిలియన్సే, ఆ ఏరియాస్లో బాంబింగ్స్ అనేది చేస్తున్నారు, స్ట్రైక్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఎకానమీ వైజ్ నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజెంట్ కలెక్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇట్ హాస్ రీచ్ టు 10.6 lakh crore సో ఫార్. సో ఇప్పటి వరకు ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి 10.6 lakh crores అనేది కలెక్ట్ అయింది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో ఎంతవరకు టార్గెట్ అచీవ్డ్? 60% ఆఫ్ దిస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ టార్గెట్ హ్యాస్ బీన్ అచీవ్డ్. సో మనకి March 31st వరకు ఉంటుంది కదా ఫినాన్షియల్ ఇయర్. సో ఆ లోపల వరకు 60% ఆఫ్ ద టార్గెట్ హ్యాస్ బీన్ అచీవ్డ్. ఓకే, సో likely to achieve కదా. ఇంకా నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మాక్సిమం ఇట్ విల్ బి achieved. Next, India's net direct tax collections grew 21.8% to 10.6 lakh crore by November 9th, with personal income tax revenue rising to 31.8%, whereas corporate tax. ఇది బేసిక్గా ఈ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ దేని దగ్గర నుంచి వస్తాయి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. అందులో ఏవేవి ఎంత పెరిగాయి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అయితే 31.8% రైజ్ చూసింది కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్. ఇది లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 12.5% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఓవరాల్గా గ్రోత్ రెండింటిని యావరేజ్ తీసుకుంటే 21.8% గ్రోత్, దట్ టు 10.6 lakh crore హ్యాస్ బీన్ కలెక్టెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్. ఓకే, సో ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే, అర్థం చేసుకోండి ఎకనామికల్లీ, రైట్? కెన్ బి యాడెడ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఆర్టికల్. Rest all is in sports category, right? So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.